Dirty, dirty, dirty. Oh, wow. Hallo. Beamer Mode. Hallo. So. Ist so Schütze, Abwehrmodus. Geil, Junge. Ey, Becker, danke für den Lurk. Jo, danke, Rio. Küsschen, kommen sie alle an. Geil, Junge. Ist ja echt nett, mag ich. Finde ich cool. Wenn so, hey, hier, der geht online. Chillen wir erstmal ab. Ist ja cool, ne? Und die haben ja eh nichts damit zu tun. Also, das ist jetzt nicht deren Content. Von daher, mehr als cool. Ja, oh, Nadine, danke. So. Machen wir erstmal hier schön Energy auf, Junge. K. Schönen Samstag wünsche ich euch allen. Aber auch sturmfrei, mein Freund ist nicht da, die ist auf Geburtstag. So. Ich habe unnötigerweise ultra viel Steine gemacht. Es ist hart unnötig. Es kostet super viel Leistung. Aber es sieht einfach viel besser aus. Ich muss was umstellen. Ist halt richtig teuer, ne? Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß echt nicht, ob ich es machen soll. Ist halt ultra teuer. Das ist also teuer im Sinne von Leistung. Ich starte nochmal, ich muss hier nochmal neu starten hier. Muss mir mal einen Shortcut hier. Das ist richtig unnötig. Aber es ist halt irgendwie doch geil. Ja, das ist halt so die Frage. Wir wollen das auch fertig machen. So ein ziemlich kluger Mann hat mal gesagt, hier, pass mal auf, das ist eh scheißegal, guckt ja eh keiner drauf. Ist richtig? Hat auch recht. Also wenn du denkst, du gibst irgendwo viel Mühe und das ist mega geil, dann denkst du ganz genau da, der kleine Punkt. Das muss jetzt sein. Man muss feststellen, dass es total für den Arsch ist. Und zwar Steine. Das ist ultra viel und ultra unnötig. Das sind alles einzelne Steine, die gemerged sind. Und je mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto hart unnötiger ist. Das sieht zwar nett aus, ne? Es ist cool, gar keine Frage. Aber das Ding ist wirklich, ist es das wert? Also wir haben ja noch hier, das muss ich noch bauen, das machen wir gleich. Wir machen das erstmal zu. Wir machen das erstmal zu und dann gucken wir mal, was für ein Gefühl das gibt, das Ding. So. Wir selecten all und dann machen wir Create Mesh. Damit wir ein statisches Mesh haben. Das klappen wir hier hin. Muss so ein bisschen passen. Ist es ein altes? Wait. Dann weiter hier, ne? Ah, ne, es ist ja hier oben irgendwo. Ja. Ich glaube, so. Oder hier? Ne, das ist hier schon richtig. Da habe ich noch keine Dings vorgenommen. Kann ich das rückgängig machen? Ja. Okay, das heißt, wir nehmen das mal hier rüber. Und das so ungefähr hin. Interessant wäre, ob ich hier einfach einen Dingspunkt setzen könnte. Was machen?
Und wenn ich jetzt sage, hopp, habe ich 2 Viewports jetzt. Mal wissen, wo ich hier klicke, ne? So, das heißt, wir wollen hier das Ding fixen. Wo ist es? Da, ne? Hier ist das alles in Ordnung. Sieht kurz gut aus. Hier, da müssen wir mal gucken. Aber theoretisch könnte ich die halt auch kleiner machen, ne? Müsst ja theoretisch diese Flächen nehmen können. Schwer zu sehen. Richtig schwer zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Warte mal. Ah, das sieht man da. Okay, aber hier der Rest passt. Das ist eigentlich schon mal ganz nice. Hier. So, fertig. Das ist klar, dass das noch ein bisschen wild aussieht. Aber da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist. Es kann sein, dass das halt harter Overkill total unnötig ist. Das könnte ziemlich stark der Thema sein. Ah, und hier die Aufteilung. Vielleicht baue ich das Ding halt neu. Aber gucken wir mal. Warum bricht mein Upload ein? Warum habe ich 8% Drop Frames? Upload, please. Speed Test, Vodafone. Lass mal kurz laufen. Ja, genau, was wir jetzt im Endeffekt machen, also wir schauen mal, wie es aussieht. Für den Fall ist es aber wahrscheinlich so, dass es nämlich ein Boxbrush ist, das ist noch kein Ding. Also Select All. Wir machen nochmal eine Kopie davon. Safety First. Select All. Und dann graden wir mal ein Select Mesh. Gut, und das Ding kloppen wir jetzt. Lassen wir jetzt von Unreal einfach hübsch machen. Oh, Modeling. Sag mein Speedtest. Download 600, das ist ein Scherz. Und zwar. Nee. Ich wollte. Ich glaube, wir wollten einen Remesh machen. Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und zwar Collapses soll er nicht machen. Welche Option war das? Ah, das Smoothing Rate, glaube ich, auf 0. Und Target Triangle Count. Krass. Da gab es doch noch eine andere Mission. Was war das denn?
Was war die Option? Die müssen wir aufschreiben sollen. Nee. Wait, what? So, jetzt nochmal. Rate Static Mesh. Hier schon viel zu viele davon, ne? Ja. Okay, wo ist meine Option gewesen? Also wenn wir ein Projection Dings machen, die Projection UV, dann ist es eigentlich pretty sick. Das ist auch eigentlich relativ praktisch. Und es wird es wahrscheinlich auch tun an der Stelle, ne? Also wir haben ja wirklich nur den Pfad hier, wobei ich hier ein bisschen dann wahrscheinlich, wenn wir ganz leicht hochgehen, ist es, glaube ich, sogar relativ unrelevant in dem Moment, wo wir durch die Kamera gucken. Weil wir haben eine relativ feste Perspektive. Müssen wir mal gucken. Ich merke aber gerade, dass das überhaupt nicht passt. Ich glaube, das war der Grund, warum ich das Ding auch noch nicht fertig gemacht habe. Wie gesagt, ich bin noch nicht zufrieden mit den Steinen. Ne? Ich finde das irgendwie alles sehr... Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also hier, die nutzen halt Pflastersteine. Du siehst hier die Repetition. Es ist wahrscheinlich nicht schlimm, ne? Es wird wahrscheinlich keinem auffallen. Durch die Puddles und so, das ist, glaube ich, eigentlich eine relativ kluge Lösung. Wo ich dann halt hingehen könnte und sagen könnte, okay, ich kloppe jetzt einfach noch ein bisschen, baue mir ein relativ großes Grid und dann mache ich den Rest über Puddles, ne? Das würde halt auch gehen. Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Ist jetzt mein Upload in Ordnung? Scheint auch wieder stabil zu sein. Okay. Okay, für Übungszwecken machen wir das nochmal. Ich glaube, das ist wirklich, macht das halt Sinn. Das Ding ist halt zum Beispiel auch, ich müsste eigentlich eine, das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie rausbekomme. Ich muss ja die Texture Matching machen. Und ich müsste ja theoretisch die Farbe des Drecks hier ein bisschen mit in die Steine involvieren. Ne? Also das muss ja theoretisch über ein Heightmap-Layer, muss er sich so ein bisschen niederlegen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, hundertprozentig in welche Richtung oder wie man da an der Stelle vorgeht. Das muss ich mir nicht angucken. Aber machen wir mal erstmal den... nicht das? Box Brush? Was ist das? Einfach nichts. Okay, das ist das. Das. Oh, wo gehörte dieses Box Brush hin? Aber ich weiß nicht wohin. Naja, egal. Okay, wir bauen ein... Pen. Richtig schön grob. Hier ist der Durchgang. Das heißt, wir werden hier, da,
Da. Jetzt machen wir hier ein paar mehr. Damit ich hier flexibler bin. Hab ich wahrscheinlich eben auch schon verkackt drüben. Warum hört er nicht auf? Das müsste doch eigentlich richtig sein. Das verstehe ich nicht. Apply? Okay. So, und jetzt können wir das Ding halt ein bisschen uns mal... ich wollte eigentlich bei Wireless bleiben. Was ist eigentlich das hier? Floor Actor, krass. Ich gehe mal ins Wasch-Editing, weil ich glaube, dann kann ich nämlich die Sachen markieren ohne R, genau. Was ist mein Gizmo? Will ich nicht. Weg. Mein Gizmo. Da ist mein Gizmo. Okay. Und dann können wir durch ein zweites Fenster nämlich schön gucken, wohin er will. Günstig ist es nicht von der Farbauswahl. Also eigentlich bräuchte ich sogar noch eins. Aber kriegt er das vielleicht hin? Wait mal. Natürlich richtig dope, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Das habe ich fast befürchtet. Ich kann nicht separat agieren. Das ist ein bisschen dumm. Vielleicht hätte ich die ganzen Flächen einfach nehmen können. Wäre wahrscheinlich 1000-mal einfacher geworden. Naja. Aber ja, es ist tatsächlich nicht so. Ich hätte gedacht, er würde ein bisschen klüger sein, was das Dings angeht. Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Break down into triangles. Optimize. Ich weiß halt nicht. Er hat damit wahrscheinlich auch wieder. Oh, da muss ich mit so viel Kram auseinandersetzen. Echt wild, ne? Das ist das Gefühl. 10 Milliarden Tools kennen musst und alles damit benutzen kannst. Das ist einerseits cool, aber es macht auch unglaublich anstrengend. Weil irgendwie das ist hier und dann reduziert das. Ja, totale Kacke.
Müsst ja dazwischen noch Punkte setzen. Kriege ich denn das hin? Oder müsste ich sagen, okay, pass mal auf, du. Ich kann ja auch anders vorgehen. Ich mache mal das Ding fertig. So, ich mache das Ding jetzt. Dann sage ich Modeling. Ich mache hier wildes Remeshen. So. Ja. Dann machen wir nochmal einen Remesh. Machen wir 20.000. Und jetzt könnte ich ja theoretisch die Musik ist super laut, ne? Ja, das ist besser. So, jetzt könnte ich theoretisch ja mehrere Schritte gehen. Ich müsste ja eigentlich sogar ein Vertex-Sculpting machen. Und dann könnte ich ja theoretisch, wenn ich das klein mache und meine Strengths auf 1. Noch kleiner. Nee. Ja, einfach hier so ein bisschen. Einfach klein malen. Entweder so. Ja, das ist ja relativ egal. Wobei das ist ja auch Bullshit. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Cancel. Scheiße, Junge. Triangle Edit. Kann ich. Hopp. Perspective. Das würde halt gehen, ne? Das ist trotzdem, also es ist nicht schön zu bearbeiten, ne? Ist halt irgendein Kram bauen. Weil er hier mit rummacht. Löschen. Vielleicht müssen wir anders vorgehen. Vielleicht müssen wir... Oh, den heiden wir mal. Und den... Das ist der Boy. Heiden wir auch mal. Und den Floor heiden wir auch. Also hier anders vorgehen. Und dass wir sagen nämlich, okay, pass mal auf, wir bauen nicht direkt so, wie es passt, sondern wir machen erst was Größeres. Kann ja auch mehrere sein, aber es schadet, glaube ich, nicht, wenn wir es so machen. Und dann passe ich es an. Und dann cutte ich halt einfach raus. Dürfte eigentlich auch funktionieren. Ja. Jetzt subdividen wir das mal. Easy. Wahrscheinlich müssten wir es super fein remeshen. Macht dann nämlich wahrscheinlich mehr Sinn. Und dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, du kommst mal dahin. Und dann gehen wir vom Top. Dann müsste ich ja eigentlich sowas sagen wie Triangle Edit. Ja, Delete Current Selection. Warum nicht?
Perspective. Warum? Warum kannst du nicht deleten? Okay, painten. Das deleten? Das geht deleten. Sehr gut. Gut, machen wir den Brush. Machen wir rückgängig? Mama mir. Echt nur eine Group machen? Naja, es ist nur eine Group, ne? Macht der Sinn für ihn. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir hier nochmal. Das Sculpting sollten wir nicht machen. Triangle Select. Ne, wir machen erstmal nochmal ein Remesh. Mal ein bisschen mehr. Und dann selecten wir nochmal Path Extruden. Das ist die Höhe, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Geil ist es nicht, ne? Machen wir erstmal so. So die obvious Dinger, die hauen wir jetzt mal raus. Manchmal hasse ich, wenn man so über Optimierungen nachdenkt. Und dann kann man sich mit einem Thema, oder ich fange dann an, mich mit dem Thema unendlich lange auseinanderzusetzen. Hey, was könnte es am geilsten sein? Ich habe Leute gesehen, die haben Projekte, Spiele rausgehauen. Die, klar, das sind viele Sachen, wo man sagt, Moment mal, kann man was machen. Ist aber auch egal, weil die machen einfach 10.000 Sachen. No! Wollt's löschen. Fuck. Ach ja. Sind da wesentlich halt effizienter. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig. So Sachen teils halbherzig zu lernen. Aber die Gefahr ist, glaube ich, dass man sich einfach in einen unendlichen Optimierungswahnsinn begibt. Und dass das dann im Endeffekt dazu führt, dass man halt nicht vorankommt. Welche ich einen Mesh-Cut nehmen kann hier an der Stelle. Du hast ja gefragt, warum ich mir das antue. Und ich hatte einfach keine Antwort. Ich hatte original keine Antwort. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab Bock drauf. Aber irgendwie... So, und hier gehen wir jetzt anders vor. Hier haben wir jetzt so eine... den Fall. Na, und jetzt können wir hier dann Triangle Edit sagen und sagen, okay... Ich selecte mal. Wo geht's denn runter? Ich glaube. Nein, warte mal, den Floor brauche ich wieder. So, hier geht's denn so ein bisschen runter. Ne? So, dann
Dann sage ich, okay, Trial Alt. Achso, wow, das macht er nicht. Okay, das funktioniert jetzt schon mal ganz gut. Dann kann ich nämlich sagen, und dann ein bisschen runter. Ganz so viel. Bisschen. Das wird wahrscheinlich nie einer sehen. Das, was ich hier gerade verschoben habe, safe. Wird nie einer sehen. Warum tue ich's? Weiß es nicht. Was halt ganz schön ist mit dem Triangle Select gerade. Mit dem. Ich kann halt die Sachen, die ich so verstecke, ne? Würde die halt nicht rausgucken, das ist klar. Aber ich kann auch einen Randomize gut reinbringen, aber das werde ich halt automatisiert dann machen, ne? Also gleich über Functions vom ja. Über Noise Filter. Also hier habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ja. Okay. So, das da. Dann will ich die Texture drauf haben. Ändern wir noch ein bisschen was am UV-Layout. Mal Scale 2. Ja, wir haben ein bisschen höher, ne? Scale 4. Ja, Scale 4. Das passt eigentlich ganz gut. Gut. Okay. Hier, so die Übergänge, ne? Das ist halt das ist dann das, was die Sachen wirklich gut macht. Und das ist aber, glaube ich, was auch am meisten Zeit in Arbeit nimmt. Dass es halt auch vernünftig wirkt. Eigentlich müsste ich hier die Rotation ändern können. Minus 50. Minus 55. Minus 3, sag ich mal 0. Ja, das ist halt echt die Frage, wie du die platzierst, ne? Also gerade solche Straßen. Aber wahrscheinlich machst du es wirklich über einen Texture-Mode. Das ist tatsächlich wahrscheinlich am einfachsten. Das habe ich wahrscheinlich mir viel Kopfschmerzen gespart. So, wir machen mal Folgendes. Wir probieren es mal aus. Also, wir haben ja hier schon unser Straßendings, ne? Wir haben ja schon ein Mesh, was entsprechend hohe Qualität hat. Nur das hat halt eine integrierte Musik, please. Was Audiokompressor? Okay. Also ich will noch eine andere Textur mitnehmen. Und dann brauche ich ja einen Material Blending. Da bin ich mal gespannt, ob ich das so hinbekomme, wie ich das vorhabe.
Weiß ich noch nicht. Oder ich muss ein komplett neues Material bauen. Was wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Musik ist scheinbar RIP. Na ja, gut. Okay, weil wir machen mal ein Rectangle. Und das machen wir relativ groß. Da machen wir mal 1000. Machen wir mal 1000er Breite. Und 3000. Okay. Wir mal subdividen mal schön groß. Und den machen wir noch natürlich eine Einheit draus. So, okay. Jetzt sagen wir, remesh das mal richtig brutal. Richtig schön unnötig. Okay. Und dann nehmen wir unsere geile Textur. Wir können nämlich das Cobblestone selbst so nehmen. So, und dann sagen wir, okay, jetzt haben wir hier einen Cobblestone. Das Problem ist ja, wir haben kein Displacement drauf. Ne? Sagen alle, oh, ist ja gar kein Displacement drauf. Flach. So, jetzt ist aber die Frage, bleibe ich bei dem Cobblestone? Also die spannendere Sache wird natürlich so die Kombinationsmöglich sein zwischen dem Schlamm und dem Dings. Da kann ich gucken, ob ich im Mixer was baue. Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme, so wie ich es haben will. Unabhängig davon ist natürlich so, dass muss mal ein bisschen gerade mein Dings machen. Ich verschwinde etwas, weil ich mich so hinfläze. Ich sollte mich ordentlich hinsetzen. Okay, also das Problem ist dann einfach zu sagen, krieg ich hin, dass es vernünftig aussieht. das ist so, eigentlich so die Frage, ne? Kann es einigermaßen ordentlich aussehen? Und wir repacken mal das UV. Wir machen mal eine 4er drauf. 1. Was waren 4? 5. Krieg ich meinen. So. Ist das eine Größe, die plausibel ist? Wahrscheinlich nicht tatsächlich, weil man muss ja überlegen, wenn das ein Fuß ist. Wenn das die Größe ist, dann ist es wahrscheinlich schon 7. 1,5. 6,5. Das ist zwar 6,5. Okay, und jetzt kommen wir zur Problematik. Dadurch, dass Unreal Engine 5 ja die Displacement-Sachen deprecated hat, muss ich das händisch machen. Und zwar mache ich ein Displacement, nehme kein Parallel Noise, nehme mein Texture 2D und wähle mein Cobblestone. Ich habe mir mal ein Displacement geholt, weil ich damit rumgespielt habe. Und man sieht jetzt schon, da geht ein bisschen was, ne? Ist das ein Unterschied, ob ich 8K nehme oder nicht? Wahrscheinlich nicht. So, wir können aber natürlich auch einfach die ORD nehmen. Kommt nicht ganz das gleiche Ergebnis raus, interessanterweise. Ich habe gedacht, das wäre identisch. Ich habe wirklich gedacht, das wäre identisch. Wait. Eine der größten Probleme, die ich immer hatte, waren diese Versetzungen. Aber das macht die auch gerade irgendwie komisch. Warte mal. Macht das denn so komisch? Also all displacement is positive. Okay, macht halt einfach original keinen Unterschied, außer dass es hier so komische Löcher hat. Aber wodurch kommt das? Okay, das ist cool.
Sieht halt original 10-mal besser aus, ne? Aber warum nimmt er denn nicht Red? Ich muss ja nicht Alpha Channel. Eigentlich ist es egal, er müsste irgendeinen Color Channel nur nehmen. Wild, das ist tatsächlich besser. Ich hätte schwören können. Also ein ORD-Map ist im Endeffekt Occlusion, Roughness und Displacement, ne? So, und es ist eigentlich von der Farbgebung her so, dass dann der Red Channel, Green ist es definitiv nicht. Der Blue Channel auch nicht. Ne, in dem Fall ist der Blue Channel. Oh boy! Oh, es ist Blue, nicht Red. Okay, nevermind. Also hier müssen wir im Endeffekt das gleiche Ergebnis jetzt rausbekommen. Weil es ist ja das gleiche. Sieht trotzdem noch anders aus, ne? Obwohl hier 20 ist. Dann muss ich das jetzt mal verdoppeln? Tatsache. Aber trotzdem. Schon okay, ne? Okay, lassen wir mal bei C. So, das ist jetzt so eine ganz, ganz leichtes Displacement. So, und das heißt, ich müsste den aus dem Blue Channel nicht 10. Das weniger, das verdoppeln wir mal. Ungefähr das gleiche jetzt, ne? Frage ist, welcher sieht besser aus. Und das ist die Problematik, die ich gerade habe, ne? Ich verrenne mich jetzt wegen irgendeinem Scheiß. Weil ich mir dann denke, ich will ja einen Workflow haben, der halt auch easy klappt, ne? Oder auch handelbar überhaupt ist. Ich will nicht immer erst, wenn ich eine Textur baue, daraus dann noch die Dings rausziehen extra. Die Displacement Map, weil ich will einfach einen Dreier-Export machen und gib ihm. Dann nehme ich alles eine Textur und gut ist. Macht die Sache halt wesentlich entspannter. Okay, Google, erinnere mich in 2 Stunden an Wäsche. Danke. So. Das heißt, wir haben Steine, die aussehen wie Steine. Das Problem ist, nein, die Frage ist jetzt, das kann halt schnell, kann mich nicht entscheiden, ich hasse es. Ich müsste bei den Steinen, das ist wahrscheinlich die Problematik, auf die ich stoße, ein Texture Matching machen. Was ist eigentlich mit der Musik? Boy. Also läuft so leise im Hintergrund. Okay. Ich müsste ein Texture Matching machen. Ich habe ja hier ganz viele Steine. Beziehungsweise die Steine, ich habe ja hier ein Mesh. Das ist ja ein großes Mesh. Das ist ja auch nochmal total der Wahnsinn, weil ich im Endeffekt mit einer entsprechenden Textur. Und dieses Mesh. Na, ich müsste jetzt theoretisch ein Normal Map basiertes oder ein Displacement basiertes Blending Material bauen, was ich benutze. Weiß ich nicht. Gibt sowas? Beziehungsweise da kann ich nicht sagen Create Blend Material. Kann ich sagen das da und das da? Und dann müsste ich sagen können Create Blend Material. Material Instance.
Aber das sind doch Instances. Wait, Blend. Weird. Oder kann ich das hier machen? Wait. Kann ich sagen, das da? Das Ding ist, oder das Problem, was ich jetzt habe, ist jetzt nicht, dass ich das nicht wahrscheinlich generieren kann. Ich kann es nicht painten. Weil es sind Nanite-Objekte und Nanite-Objekte kannst du wohl kein Vertex-Painting drauf machen. RIP, Junge. So, das heißt, wir nehmen den. Upsi. Warum? Das will ich haben. Das da. Cobblestone Pack. Super. Und die da. Window. Und dann Browser. Okay, das heißt, wenn ich den filter mal nach Materials. Nee, und zwar nach so, Cobblestone und den da. Und jetzt kann ich wirklich sagen, in Quixel, in der Bridge. In der Bridge. In der Bridge. In der... Warum macht der die nicht mehr auf? In der... Okay, ich starte. Eieieiei. Wenn ich jetzt also Material Instances suche und sage das da und das da und dann kann ich mir, das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ich probiere es mal. Was hat er da scheinbar gemacht? Aber wohin? Ja? Das da und das da. Blend Materials. Okay, guck mal. Blend Materials. Okay, ja gut, das ist jetzt... Also, das ist nice. Ja, das Problem, das ist halt kein... Ich könnte höchstens gucken, dass ich... Wo ist meine Street?
könnte höchstens gucken, dass ich dem Ding das Material gebe. Und dann zumindest ein Matching vornehmen. Aber ich weiß ich nicht. Kann sein, dass das alles um die Ohren fliegt. Ach ja. Weil ja, ihr seht mir schon eine Problematik, ne? Also, ich glaube, es wird helfen. Die Frage ist, ob es so sinnvoll ist, ne? Also, das Ding ist halt folgendes, ne? Ich kann halt kein Vertex-Painting machen. Das heißt, ich kann nicht so individuell das machen. Ich kann gar kein Vertex-Painting auf dem Nanoid machen. Das heißt, ich müsste die Textur vorher festlegen für das Objekt, um dann zu sagen, okay, das passt oder passt nicht. Da gibt es noch keinen Workflow, der mir gefällt. Ich meine, was auf jeden Fall passt, ist jetzt das hier. Das ist schon mal natürlich nice. Und hilft auch ziemlich ungemein. So, müssten jetzt, genau, hier gibt es sogar Puddle Layer Painting. Ich habe Base Layer und Middle Layer. Base Layer und Middle Layer Blend. So, und dann kann ich sagen, okay, gib mir mal nichts. Okay. Da macht er was, ne? Ja, da kann ich ein bisschen rotieren. Wer wird den Blenden nicht machen? Das ist wahrscheinlich wirklich das Problem, was ich jetzt habe. Ja, es gibt lustige Formen dafür dann. Was okay ist. Ich könnte es wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen, aber ich hätte echt gedacht, dass ich den... Ah, doch, da. Ah, okay, es kommt halt nur super spät. Okay, super. Dann machen wir es anders. Dann machen wir den zurück. Machen wir kein Base Adjustment. Aber ich glaube, für unsere Zwecke könnte das sogar dann einigermaßen... Na, da kommt es dann halt so durch. Hier gibt es den Fall-Off dann, okay. Da passt die Textur nicht mehr. Weil, warum? Wegen dem Tiling? Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das, was ich hier getan habe, war eine absolute Hölle. Ein absoluter Fehler, was ich hier gemacht habe. So, warte mal, 1,1. 0,5. Ja, das ist super, super dumm, was ich gemacht habe. Weil das Tiling der Ausgangstextur ja gar nicht mehr passt.
Ich habe ja nicht eine Textur für alle, sondern ich habe ja, das sieht dann halt so aus. Scheiße. Okay. Idee nett, Umsetzung ein Scheiße. Nice try, Andy, nice try. Gut. Probieren wir es damit. Also wir haben unsere Cobblestones und wir haben wir haben ja unser Blend Material jetzt. So, und im Blend Material müsste ich ja jetzt sagen können, so resetten mal. Wir haben, das Ding ist, wir haben ein Displacement basierend auf den Steinen. Und kein Displacement basierend auf den, sieht man an den Linien, weil das Displacement durch die Cobblestones kommt und nicht durch die Pfützen. Okay. Genau, wenn ich den Vorlauf mache, das sieht man es dann. Früher war es so, oder was halt möglich war mit Vertex Painting, kriegst du halt dreckig, ne, ein bisschen. Mit dem Vertex Painting hätte ich halt jetzt drauf malen können. So, das Ding ist aber, das Ding alleine hat ja gut, es sind 4000 Vertices, ne? Das ist eigentlich gar nicht so viel. Echt nicht so viel. Weil jetzt kann ich nämlich eigentlich durch das Blend Material, wenn ich das jetzt mal alles zurücksetze, 0,1. Glaube ich 1,1 sein. Das ist ewig her, wo ich das gemacht habe. So, ich kann Mesh painten. Und dann kann ich sagen, painte den, es gibt eine Einordnung, ne? Es gibt den den Base Layer, Middle Layer und Top Layer. Und dann gibt es halt so eine Anordnung, wie du painten kannst. Wie war das denn nochmal? Das so rum? Nee. Da geht der Rechner richtig in die Knie. Das andersrum? War das so? Das ist ewig her, wo ich das gemacht habe. Aber ich glaube, da war es gerade. Ja, genau. So, jetzt painte ich aber den falschen Layer. Das ist ultra anstrengend für den Rechner. Ich meine, die sind ja nur 5000 Wörter. Die stelle ich mir nicht so an, Junge. Vielleicht neuen Rechner, ne? Ja, genau. So kannst du dann theoretisch halt geiles Vertex-Painting machen. Das kannst du richtig cool eigentlich sogar machen. Weil du kannst dann, außer dass es aktuell aussieht wie Hund. Warum? Warum sieht es so scheiße aus? Naja. Da kannst du halt theoretisch dann halt auch Puddles malen, ne? Also, das sind halt die Vorteile davon. Das ist halt cool. So, Problem ist, sagen wir mal, machen wir das Ding hier so ein bisschen, und das ist jetzt nicht gerade performant und schön anzusehen, aber die Idee, glaube ich, ist die verständlich dahinter. So, jetzt habe ich das Ding und sage, okay, alles klar, es ist ja so geil, ich mache jetzt ein Highlight. Und dann schwindet's. Weight Painting von Nanite nicht unterstützt. Und da fehlt mir momentan noch so ein bisschen die Erleuchtung, wie ich vorgehen möchte.
Ja, aber ich denke für unsere Zwecke. Für unsere Zwecke habe ich schon die Möglichkeit zu sagen, okay, das reicht mir hier. Muss ja nur muss verkauft werden, sagen wir es mal so. Es sollte nach irgendwas aussehen, was einigermaßen hinkommt. So. Und Paddle Layer kann ich nämlich dann auch nicht machen. Das heißt, Paddle Layer müssen wir so reinziehen. Aber ich denke, damit kommen wir einigermaßen parat. Ich müsste wahrscheinlich noch ein bisschen die Links ein bisschen hochziehen. Da können wir, das schneiden wir gleich noch raus. Muss ja, es soll ja nur wirken. Sagen wir es mal so. Und das passt eigentlich relativ gut. Ich muss echt mal gucken, wie ich das mache. Also gerade so Übergänge von diesen einzelnen, also ne, warum sieht das hier so künstlich aus? Weil das halt eine gerade Linie mit 2 verschiedenen Farben ist. Und ich muss halt entweder, ich weiß noch nicht genau, wie ich die Übergänge mache. Also ich könnte natürlich anfangen, Decals dahin zu hauen, ne? Oder ich könnte anfangen, kleine Steinchen und kleines Gras und so weiter drüber zu painten. Das sind auch so Sachen, die ich wahrscheinlich mache. Aber da brauchst du ja theoretisch ewig. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also wenn irgendeiner eine geile Idee hat, dann immer her damit. Ein View Only gibt es ein Show Selected Startup, right? Show Only Selected. Das wollte ich haben. Nee. Das, egal, machen wir es so. Stopp. Cutten jetzt unser Dings einfach zurecht. Oh no. Wrong. Okay, das kann was dauern. Oh nee, doch nicht. Nice. Triangle Select. Ich meine, Env-Art hat seine Vorteile, aber momentan hat Env-Art halt relativ, sag mal, gängige Schritte. Ich sag mal ein Beispiel, warum das so geil war. Oder warum es so hinterhergeweint wird, dass Env-Art kein Vertex-Painting unter anderem hat. Und zwar hat Quixel genau, die haben erst ziemlich nice, ich suche gerade mal ein ganz spezielles Video. Das ist nicht das. Ach, das ist das. Ja. Wenn man das jetzt sieht und was sie jetzt machen und was am Ende rauskommt, denkst du halt so, okay, Boy, das ist mega geil. Ne? Du kannst dann halt, weil die drawn auch das Placement drauf und das ist unglaublich krass. Und das ist natürlich super mächtig, weil du dann halt eine reguläre Sachen einfach halt unregulär machen kannst. Guck, wie geil das ist. So, aber Unreal kam um die Ecke und hat gesagt, ja, nee, Tessellation mit Displacement, das machen wir jetzt erstmal aus. Mit Unreal Engine 5. Aber hockst da und denkst du so, ja, fuck, Junge. Und nu? Und da sind die halt noch dran. Ne? Das ist halt so ein bisschen schade. Oder was heißt ein bisschen schade? Das ist halt. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche klugen Köpfe, die in irgendeinem Studio irgendwelche geilen Sachen dann machen. Aber du als End-User kommst halt ein bisschen spät dran. Ich habe mal was gelesen, dass es irgendwie gehen soll, so ein bisschen, dass man das irgendwie saven kann, aber bei mir hat das nicht geklappt.
wondering, like, that is about it for this video. Wait. Just kind of a rehash of inside of Unreal Engine 5. This is kind of a refresher, as vertex painting is not necessarily something new in Unreal Engine 5. It's been in the previous Unreal Engines, but at least for someone that might be getting into Unreal Engine for the first time and wanting to be more familiar, at least with UE5's necessarily. Now that we... Ja, okay, aber der geht halt ja nicht auf Nenner. All right, so in the previous video, we covered how you can generate vertex colors and bake them in Blender. And now we're going to be talking about how that data can be used in based on follow. And I've also just added a here's our baked in vertex video, but this is just for demonstration. This is going to look a little, and holds the ambient briefly because the curving effect to really be a problem on areas like edges and high detail areas that Nanite is now back in. Nicht zufrieden. Okay, never mind. Warum kann er die selecten? Selecten? Triangles, please? Achso, ich wollte ja auch das hier eigentlich. Nee, das Ding wollte ich machen. Triangle select. Hi. Achso, das geht. Ach, die Farbe sieht nur anders aus. Okay, clear. Okay, das sieht aber nur farblich anders aus. Das Wireframe ausblenden. Ja, super. Und ich will das springt so komisch, ne? Das ist gar nicht, was wir wollten. Wir wollten eigentlich hier hin. Ja, der springt, weil die Triangles so sind. Gibt es einen anderen Brush? Angle Tolerance kann 1 bleiben. 4 points. Ja, das ist cool. Nice, einfach Audio aus.
Ich glaube, den Rest ist eh nicht sichtbar. Accept. Warum ist eigentlich mein... ich glaube, das täuscht. Okay, wir gehen mal auf Live. Okay. Ich glaube, wir sollten uns aber erstmal mit der Straße erstmal weitermachen. Und zwar... Okay, ich denke, Wandtexturen werden jetzt interessant. Das heißt, wir suchen uns jetzt Wandtexturen aus. Wir werden Decals benutzen, um nachher die Wände zu brechen. Props, aber erstmal machen wir den Background, denke ich. Das heißt, wir werden uns jetzt hierfür dann erstmal Texturen raussuchen. Weiß ich noch nicht, ne? Also ich finde es tatsächlich schwierig dann. Du könntest halt ein Landscape nehmen. Du könntest ein Landscape nehmen mit Virtual Height Mesh. Du kannst ja Bürgersteige nicht mit... Du kannst ja keine Bürgersteige in Dings machen. Ich glaube, ich werde mal im Hintergrund mir... Da müssen sie Env-Art benutzt haben. City? Wo ist das City Sample? Was da? Na, also die Frage ist halt, okay, die haben hier Stein benutzt. Das ist natürlich auch interessant, wie sie das... Sind das einzelne Placed Objects? Was natürlich wahnsinnig krass wäre. Wie haben sie die Puddles erzeugt? Das müssen wir uns auch angucken. Das Ding wird ewig rennen. Weil das ist dann nämlich natürlich so, entweder es sind Layer, also einzelne Texture Layers, die dann einfach drüber geworfen werden. Das glaube ich möglich wäre. 90 Gig, nice. Warum Unreal? Es wird alles garantiert Env-Art sein, also auch die Straßen und so weiter. Und das würde mich halt interessieren, ne? USA ist klar, World Partition, Env-Art. So, das wollen sie alles machen. Und warum man das jetzt nicht mehr lädt, weiß ich. Okay, einfach broken. 4.27.
Und das ist halt wirklich das Interessante dann an der Stelle, wie sie das realisieren. Die Mehrcut-Demo ist wahrscheinlich auch mittlerweile 5.1, aber kommt halt aus 4.2.6. Weil die fängt nämlich mit 5 an. Gut, lassen wir mal laufen. Yo. Yo, Playbox. You were English, right? I can switch. It's fine. I mean, it's no German here anyway. So. Okay, textures. How you doing? Have a great Saturday so far. Collections. Environment. Urban, I guess. So, machen wir Brick Walls? Oh, sorry. So we don't need brick walls, right? So we're gonna use... I'm not sure yet how to solve this. I'm not sure yet, so... Cannot vertex paint. I'm gonna keep... The question is how to solve it, right? So, either way, if I'm saying I'm gonna use nanite for like in real deep broken things, or if I don't use nanite, I have a high texture, I have a high dense block, but it's not bad, and I could paint without displacement the lower part of the street. So obviously a building is always dirtier on the lowest part close to the street, right? Makes sense. I'm doing great. I learned how to make my own animations using Sequencer. We lost Invest last week. So how's everything on your side? Yeah, it's alright. It's alright. I'm just struggling with stuff like with a simple street. So what I did is so I was thinking about how to solve this street issue. So I built some custom meshes inside from Unreal because I'm lazy. Used the spline complex stacker blueprint that I found to solve the laying the curbs, and then I was struggling with the street thing. So this is one of the perfect example, right? You see, so the first thing I was thinking like, okay, I have to place the cobblestones. So I could just do a street, right? I just gonna use like a rough concrete thingy street texture, just slam it on, and then we're good to go. I could do this, or I could say like, okay, let's try cobblestones because this gives a little bit more dance, like it looks. I want cobblestones. Let's say, yeah. And so I was thinking about like a blueprint that basically building me cobblestones, and that worked actually pretty good. Like I had like 20,000 cobblestones. Where's my blueprint? I got it somewhere. What's my street? Unreal is able to handle that actually pretty good. Is it the right one? Wait, EP, no, it's not. Street. Here we go. So Unreal handle this like well. It's like a randomized pattern of 4 different cobblestones, and
with a mixture of another texture, and it works, and the performance isn't that bad for this kind of scene. But it's still, it got some issues, right? So I have a blending material, I'm trying to swap out a little bit, and you got some issues with the tiling because you're placing using 4 cobblestones, building a 50 by 50 matrix, and then randomize all the things, save this thing. And the texture is obviously not one big texture. It's like for each stone, it's still the same texture. So you're running into some issues. Like you see these little patches. It's actually like the texture for a smaller piece. So I scrapped that idea and said like, okay, that's way too much work. So what I did now is like using a cobblestone, building a displacement based on the cobblestones, and blending with another like like a dirt layer thing. So I'm able to go from, hey, this looks like a super dark cobblestone thingy, to cobblestones only with a little bit of dirt. So that's one thing. I like the displacement. It's actually good. What I currently not like is that I have to be, or that I have to be aware that the dirt from the street arrives at the curb. That's one thing when I'm currently not known how to solve this. I could use dirt decals, but I don't think this is efficient. And I have solved like things like making, for the pillars, it's fine to just using like decals. Slapping on a decal and we're good, right? I'm currently not aware on how to build a normal world position offset tiling thingy for the. So if I have let's say assume I'm gonna have a texture that's slapped on the wall, right? You can build a material that is based on world position data to match a specific part from the texture to add some dirt and another texture, for example. So this is possible, like for example, snow things works like that. But I currently not know how to build this. So I'm just thinking about how to solve some of the or gonna look for some approaches how we're gonna solve this. Not sure. I don't know. So in our example, so what kind of animation do you do? You got a nice a fully flashed animation, and sequence is great. I worked with the control rig from MetaHuman, and it's fun. I'm not good at animation, but so I want to have. Give me a warehouse. We have wall textures here with objects. Also, I found pixel assets in Battlefield 2042 some days ago. It's actually pretty fun if you're running around. I think it's one of these boxes. Yeah, I think it's one of these boxes. So you're actually just running through the game, looking at the side, like, wait, I know this box. Rusty metal. So it's not a metal thing, right? It looks janky as fuck, but I'm happy to learn it. Hey, you got a video or something? And I'm gonna post it. Clean interiors. It was simple high animation, but turned into flipping the bird out. Obviously, showing the bird. It's always the thing. It's like, hey, I can animate fingers. Which finger should I use? Thumbs up is like, nah. Facade stucco. Okay. Jesus, you have to learn everything. It's like, okay, do pebble dash are actually used on the street. And it's like, you have to do the research. I think like, Jesus Christ. I have no fucking idea what kind of walls exist
This is like a brick facade. Actually nice. Facade concrete wall. So it should be painted. So I got an example, right? So I got my example picture here, and it's like it's painted. It's painted red. I don't need red, but everything is basically just brick walls. Obviously are brick walls, but you slam some things on it. Ultimate facade collection. Oh, here we go. I know people who are gonna kill me if I'm gonna use this kind of displacement for a straight wall. And slamming on like 20 million triangles just for the walls. Are you going for the Neo look? What is the Neo look? Is it like the Neo Matrix look? Oh, you mean the cyberpunky thingy here? I guess, yeah. So the idea was to basically rebuild the whole scene, right? And it's like, yeah. And it's not obviously building one-to-one, but it's like getting closer and faster. This is basically the only thing, right? To see a thing and like taking a look and saying like, okay, I want to have this part. How do we gonna solve this, and how am I able to basically prop out the things that it's actually or giving you in a sense idea. What is this? The details are one thing, right? So and then I'm already realizing that I'm gonna take too much time for the block is done, right? So you're doing the street, doing the alley, doing the camera, just slapping on the first object, and I took way too much time for the street. And so I have to be a little bit faster to give you a sense of, am I going to the right direction or not? That's basically one of the things, right? And yeah, currently I'm not happy actually, but we'll see. But yeah, probably I want to go. The thing on this scene is actually, the lighting is actually pretty interesting. So you got this futuristic light thing that actually the lantern, that's actually pretty good for a mixture of sci-fi and now time, let's say this. Those things looking like they're floating. That gives a little bit interesting lighting here. But yeah, I'm not sure if I'm gonna go with the same lighting. No, yet. We'll see. We'll see. Also, I got some other reference picture for the curb idea. And you can see it's like the moss, everything. It's gonna sell this whole thing, right? Like for I wouldn't say trained, but if you're working with textures in 3D, you're gonna see this like, oh, here's the same pattern, right? Like 4 times the same, or at least 3 times the same place pattern of things. You're gonna use probably vertex painting to just paint some puddles. But I'm gonna see how they're gonna solve this with nanite, because that's one of the issues I have. Like nanite with vertex painting would be like brain explosion textures idea thingies. Where was? Okay, so like you taking a look at the colors for, is it wall gravel? Probably, right? Just a gravel facade with a 20 times UV tiling. I don't know. Something like that. Are we going to try it? I don't care. Let's say we just slap it on some of those. Can I? Oh, not this one. Concrete fantasy. We're gonna take these, all of these, just slap it on and see how it looks like. Those are gonna be probably insane.
So what is your next step? So you can animate a little bit with sequencer. So what is your next big plan? Wait, how long? So far? Jesus. Low. Okay. So what we're gonna do now is basically just giving a hint. I feel it's hard to say, okay, I'm gonna go with a specific ball color, because it could change the whole look of the texture if you change the light. My goal is to build my profile up by making simple animations like a run, walk, wave. Just want to show proof of concept. Oh, okay. The animation thing is like a wild thing, right? It's like, I think there's currently so much coming from machine learning perspectives. So I was always like I tried to do my own animations, but I failed horrible. And I said like, okay, fuck it. So either way, I'm just gonna take ready to go animations that most of the time not fitting my idea. So the question is, what should I do, right? And then I'm thinking like, oh yeah, I need a suit to do the animations. Obviously, it's like the only real thing, but you're always gonna forget. Like, okay, you do the animation with a motion capture suit, and then you still have a lot of work to do with it because it's gonna cost you time. And then you've seen videos where some Chinese people come in and saying like, oh yeah, you don't need that. Just slap on your video and here we go. You have the ready to go, fully baked animations. Like the whole art scene, everything that's I think there's some wild things coming up from all kind of perspectives. Textures, right? So we got two instances. We got some. Oh no, this is gravel ground. Oh, ooh. What? What? Oh, there was I think it was a GTC talk or something. Wait, where's my... Something with... So they doing... What in the back? What in the back? I see ya. So there are multiple attempts, right? So I found the... Wait, where's the animation? Is that like here? Somewhere. With no. Where's the GTC talk? There's a Chinese company. They're doing basically simulating with face animations and body AI animations. Well, what in the butt is just like Butters from South Park. So basically, yeah, they do like in completely machine learning AI animation thing, like moving the mouth based on the words, like on form and language, obviously. So I don't know where it is yet, but yeah, it's somewhere. It exists on the GTC website.
And there are always other things like, okay, AI animation generator, and then you get, is it demotion? I think it's this one. The MGN team figured out how to add AI body to the guest. Yeah. Is it deep motion? So this is one of the companies like wait, animate. No. 3D animate AI generation. What is it? Is it deep motion? It's not deep motion. It's something different. Radical? I think this one. I think it's radical. So basically what it's saying, like you're gonna take a video, upload a video, and they're gonna create a fully basically everything for you. Yeah? It's like a whole different thing. You get this video here up here, and then yeah, are able to animate the things from a 2D video. And that's wild. Obviously, there's some minor things, but we're at the beginning, right? So give it like in half a year or something, and it's gonna kill everything. That's strong, right? Like taking the 2D, even basically everything is like, and you don't build it from scratch. You don't sit there and just doing the frame by frame animation. So you're gonna take your video, do the animation. I mean, it's working pretty well for faces as well, if you think it. That's one thing. Whereas the faceware for Android, the MetaHuman, for example, or any other model, and so that's one thing. A mocap is always cheaper, right? The question is, are you going to use the mocap thingy, or are you going to use just like a video? If it's working for a video, it's great. I think there are usage cases for every part. Can I write my job application too? Yeah, actually, AI texting is like, it won't kill everything. That's right. Yeah. But it's going to help like indie devs for us. But yeah, I think AI text is like one of the easiest things that's going to exist. For example, most of the websites or a lot of rebuilding text to create new content. That's basically a standard thing on the internet currently. So, so we can do the animation. So the question is hand building animations for standard things? Like, I would say it's like there's an thing where you say, okay, I have an animation crawling someone on the roof. It would be way more difficult to put someone on the roof, on the ceiling, crawling on the ceiling, right? Because you need a real person and everything. Yeah. Thing seems pretty neat. A huge time saver too. You probably still have to clean it up here and there. Yeah. That's me using Lifelink. Yeah, right. You're using Lifelink, and with the current newest thing, you just run around and doing free things. What is it called? Unreal released reality capture. Take your iPhone, run around, take 3D objects. The thing tells you, okay, I need better pictures, do more, and then you clean it up and you get a 3D photo scan photogrammetry object. This is... So I guess for the standard things, let's assume you're gonna do a 3D movie, right? Mocap suit would be great if you have multiple people and the money to rent the things, because you can combine face and everything, right? If you have an indie staff, you're gonna say, okay, I'm gonna use the face link to animate faces, the Lifelink. If you just now, yeah, it's obvious. That's crazy. And you're gonna use the 2D existing animation thingies to build it, because you don't need a mocap for the, I think, let's say indie size quality. And that's crazy, right? More and more stuff will be physics based anyway. And so like grabbing weapons, moving the character in the seat, something like this, like
that already exists, right? And if you solve this, you have a pretty low entrance to actually making like web series or something, movies, and what imagine doing your NSFT animation in both positions. Yeah, it's like right. You need simulation. Not even that. You take in a knife, slap it on some words, and you get your reference pictures, right? Your concept art. And from the concept art, if you are able to use the AI to create a three-dimensional object, especially for existing objects like a table. Let's assume you're going to take a table, right? Or a couch, right? You have a couch because it's easier, probably. And you're going to tell, okay, AI, what is a couch, right? So you're going to search for a couch, you get your couch, and you're going to say, okay, give me this kind of specific couch to have different perspectives. Or they're going to tell the AI just creating a 3D object. Changing the textures on the fly. Like saying like, okay, I want to have an orange couch colored, I don't know, with in deep thingies. You basically just need words to create a 3D object then. I mean, you know Midjourney everything. So if you can create a 2D picture, it's not far away from you can create a 3D picture. So imagine there's a company saying like, oh, we need, I don't know, a new fancy object, whatever it is. Let's say a car. And they're saying like, okay, give me, I don't know, 20,000 possible reference pictures from car styles, what I want to have, and then create this outside 3D model of the beginning. Obviously, you need for an engineer something like that. You obviously need that currently human step, but it's always not far away. But if you can create a 3D picture, then the next step is creating videos out of those 3D pictures, and that's already the stuff, right? So I think it's NVIDIA or something. They are able to like create simple videos based from AI. So yeah. Why is it not gone? I thought I deleted it. Wait, let me. Where's my mouse? Here we go. Modeling. And thankfully you still need artists that can do craft. Or when you just have a concept in mind and fancy pure room. I don't know. How long does it take to taking an eye to overcome this? The human issue. Currently, yeah. You need you would need an art. That's right. But I think it's not completely shifting, right? It's like the same saying like, oh yeah, you do need physical technology is depending. Good old technology still is valuable. But bad existing or bad old technology got replaced. And it is still something different. Let me. Here we go. Let's give it another example. So we were on a cruise like 4 weeks ago, something, and there was like an art auction. And if I imagine art auction, I'm thinking like someone sitting there and just drawing a picture by hand, right? That's a specific art. That has a specific value for me. It's like, okay, this is and it's unique, right? So this picture just exists once. Even if the same artist would try to reproduce the same picture, it's going to be different. The strokes something different, the different brushes or brushes used. So there's always like a fingerprint uniqueness to it.
So we were on a cruise, there was this art thingy, and we just taken a look, and it basically just like in Photoshop picture thingy, like an elephant with balloons in the sky. It's like, this is fucking Photoshop. So, and people are like, oh yeah, it's a picture 1 meter by 1 meter. Like, the price was like 800 euro. There are 1,500 pieces. It's like, what? Why should I pay 800 euros? It's like, yeah, you always sitting there and doing your Photoshop style thingies. And that's work, and I get it, but it's not worth for me 800 euros because, like, this is computer. You don't take the picture from an elephant. You probably don't take the picture from the balloons. You just take it. You just take it from the internet or have some reference library and slap it together, make it a little bit fancy, and then you're gonna sell this for 800 euros. That's something I don't really enjoy, and I think there are people buying these things, right? They're sitting there and just bidding 1,000 euro for this picture like that. It's like, there's always a thing. And AI art, imagine AI art is basically capable of just producing an unlimited amount of pictures that's always looking different, like so crazy, right? So even one of the oldest art is painting by hand, and the middle one painting something, let's assume, with a computer, still, it's not a real picture, it's like how should I say this? So the tool just changes, right? And the last step is like, okay, generate something that you don't need a human anymore for. And painting with a brush is so unique and specific that it's not gonna replace by Photoshop, and it's not gonna be replaced by AI. But it's probably gonna be a little bit more unique? No, I'm searching for the right word. Selten. It's like less and less people gonna start painting with this stuff because we're gonna see and they're gonna overcome by the AI saying like, okay, this basically can create everything what I want. And it's hard to compete with it. But it's not a competitive thingy anymore. And more like the painting with a brush on a real picture and thing. It's like a whole different thing. It's its own thing. It's not gonna replace, right? It's like saying like, okay, I'm gonna read a book and play PC. A PC is not gonna kill the book. Does it make sense? Rare is a good, yeah. It's like it's gonna be a little bit more rare. And some of the currently, like for example, if a company is saying like, I want to have 2,000 concept pictures from a specific thing, yeah, you could use a human for it, and he's gonna draw everything, and just like it's gonna take forever. But you just don't have a real. For example, for me, it's like super hard to be creative. So I'm gonna have an issue to thinking about an object, saying like, okay, I like this, but I don't know how it should look like. And for people like Lee, for me, I'm gonna use an AI, saying like, okay, I just need a rough idea where should go, right? I want sci-fi, I don't know, something like that. So I just slam it on the AI and get my stuff. Yeah. It's like, it's not gonna die. And the same thing is like 3D artists. It's not gonna completely die out. It's not a thing. There are gonna be different approaches, or it's gonna look like a little bit different. And the future will show if the hand 3D modelers are gonna keep up. No, not keep up. It's the wrong word. It's more like if they're gonna their work is so unique that you actually still need them. At the current point, yeah, but you cannot answer it. I would say you cannot answer it, yeah, because we're on a super early. Oh,
wrong. A super early stage for AI creation that you're not able, I would say, you're not able to say, okay, AI would never replace 3D art. I know, and it's always the same. History repeats itself. History just repeats itself every time. It's always the same. It's the same with radio. It's the same with TV. It's the same with video on demand. It's the same, right? How often cinema should die? How often radio or something? Radio still exists, right? They got their niche. They got the things. It's not the most common thing anymore, but for example, 3D artists were always more, or the popular 3D artists just started rising over the last years because the demand is high. But let's say 3FX artists probably gonna die. It's a thing, right? And I think one of the most important things is like to not demolish or not saying like, oh, this gonna destroy everyone and everyone gonna be homeless, and it's always the same. Like it's the same with the horses and the things like, oh no, the poor horses. Like, yeah, basically everything that's old. Oh no, the people who basically knocking on windows to wake up people in the early centuries. Like no one fucking know. I don't want to have a guy running around in the street just knocking on my windows to make sure that I'm gonna wake up. So please no, I don't want to have that, and I'm not sad about it. Like I don't care. But yeah. So a lot of yada yada yada. Silver question. So how's your application doing? You wrote something that you making hopefully some progress. Where's my this? And so maybe I overread it. So Stacks, what's your next plan with Unreal? All right, give me 1 second. I'm gonna grab something to drink. Get a job somehow. Jesus. I mean, you can come to Europe. Basically everywhere we're looking for jobs and taking everyone, I guess. All right, walls. Where's my textures? I think I got the text done mostly, but I'm not happy with it yet. I just want to make some cinematic rendering that I can put on ArtStation. Yeah, but the ArtStation thing is not gonna get you a job, right? Weasel my way into Epic? That's a plan. That's a good plan. Why looks it so bad? Holy shit. Give me the 4K. Oh, I want to say. These are the cobblestones. 8K cobblestones, I love it.
Rough cast. Stucco facade. We could do this stucco, right? Let's say we're gonna do this. This is more like an... Why? Unreal, please. It's a 4K texture. Don't. I will use Google Docs to distribute the game, but I want to upload something to ArtStation as well, so I have to show off around when someone is asking. Oh yeah, but I was talking about the I was talking about the application. Basically, just you have a specific company, right? And that we're trying to get into. I was thinking like, why is it so bad? Is it like you get too low? Wait. Streaming. You want to see some renders? Yeah, sure. Go ahead. You up. Send me a DM in Twitch. I will post it or take it. Otherwise you will get blocked. So that's not like 4K. No. Stucco white walls. So, no. Like that. Okay, we could combine those and just blending some. That could be a thing. Also, let me open up. I should probably start to paint or try to create my own. I'm looking for a wall and you're just showing me mossy stone floors. Yeah. Top wall. Yes, I'm applying at a specific company for a specific project range, but the position is not open. I'm writing into the application. Sure, you don't want to get 60K? Actually, because why not, right? It's a render, so no one cares. But I don't have access to 16K. And here comes the thing that I really liked about the vertex painting. So you got the rough brick wall, and you slam it on the cop wall textures together, and just vertex paint some of the irregulars on it, and you're good to go. This thing, brick wall plaster, it's great. And now it's gonna depend what kind of thing I'm gonna
What kind of... Is it like in clean area, or is it like bad neighborhood? It's a paint wall, right? It's hard for me to solve this. I'm gonna see it and I'm not sure if it's the right approach or not. CL, please. Heiko is like my family name, and thank you very much. It would be awesome. Oh, okay. Carrot Force be with you. Yeah, I'm hoping it's gonna go well. Obviously. I mean, not that we want to work, but great to have an income to do other great things, right? It's not like an... painted wall flake. So let's say... if you're gonna take this picture... doing it red is not the issue, right? So we need like a little... not the newest one, but it's not like neighbor. It doesn't look like Frankfurt Bahnhof, Frankfurt main station. Concrete wall. Really wall plaster. Let me... half timbered. Cool. Yeah, it's still hard for me to see an object and not be concerned about if it's too wrong. How should I say this? Seeing the whole thing, right? So currently I'm just seeing this, I don't know, like, let's say, it's a concrete wall, right? And if it's not gonna be perfect, I was trying to scrap that in my head, and that's probably the wrong way. Probably. We'll see. It would be interesting. I see. You want to do something crazy? You see this? Maybe. Come on, make it open up. So what should we go? Wait, is it 60x9 picture? Holy shit! What is that? 4x2K? Oh my god! Please. Oh, what is that? Why is it in 4x2? I'm gonna do this. Interesting resolution, absolutely. It's like horrifying to resolution. Take the 8K version. UK2. Can I search for that? UK2. No, it's not working. The search function to find stuff again in Bridge is horrible. It's like every part is calling Stucco Facade. It's like oh, it only exists in
It's only a 64K? Jesus. So this one is an... Mouse, please. Wait, do we... Fly? Oh. Oh, this looks better, right? Okay. Cool. Okay, so the good thing is it's like a plain wall. One of the issues I got is like an... I don't know how to solve this. I don't know. I could not use one-sided objects for this because... Wait, can I? Can I? Yeah. I cannot use one-sided object for this. Tiling badly though. Yeah. One by one. I cannot use one-sided because obviously the lighting thing will be an issue. Wait, friend is playing my game and he want a hint. Come on, load. And I want to have the little spicy extra things. Is it for 6? Maybe. All right. So can I merge those? Maybe something like this. This? Can I do this? Oh, really? I should be able, right? Let's say this and this here. Oh, no. Here. Wait, it's not working. Wait, this wall. This wall. Wait, this. And this. Oh, if I'm starting moving, it's not working anymore? Please. Okay. And here, and here, and here, and here, and here, and here, and here. Wait, oh, okay, that's not working. Select. Wait, where's the button? Oh, it's not here because, yeah. Okay. Select. We'll try it. We will try and we'll see how it looks like. Where's my super great new facade stucco thing? So we're slamming on this, and this looks great. And I'm thinking like, yeah, looks super cool. But I could keep the
I could keep the brushes, right? If I'm keeping the brushes, that's gonna be fine for the scene. So what I'm trying to accomplish or thinking about is like in creating a real displacement. Let's say if we'll play around. If it's take too much time, we're gonna scrap it. Like, I'm gonna give it like 15 minutes. 15? Let's say 15, right? If I'm not gonna solve this to a useful workflow within 15 minutes, we're gonna keep the brushes and just making plain walls. Maybe it's not for an Arsenal. All right. So we're gonna remesh the whole thing. We're gonna do something like really crazy. I would have 1 million. I should do it different. I should have do it different. Yeah. Because yeah. That's the thing. Okay, let's say, can the box brush still there? No. Okay, never mind. All right. So, and we're gonna do a displacement. Where's my displacement? And we're gonna do random texture. And PCP neck, PCP. Here we go. And we're gonna do blue. Is it blue? Green, right? Wait. Oh, it's not. No. Remake. Alright, Tia, have fun. Okay, let's do again displacement. Where's my displacement button? There we are. Crazy. Like we could do this, right?
question is it worth? Yeah, the question is it worth? Because so this is gonna be an, I mean, I could solve this. Right, I didn't correct it, right? Did I? Oh, it's a 4x4, okay. That's why it's working well. All right. We have a wall here. Let's take this wall. Okay, we're gonna take this wall. And we're gonna take this wall. Let's do clear this and gonna make a create city mesh. Alright. So is it worth? I would say yes. Even if it's tiling 4 times, as you can see, or something crazy, right? It's still the shadows are just looking different. If we do 9-9, it's not. Who cares? But for the current sake, I'm just gonna slap on because I just want to have a feeling if it's a fitting texture or not. That's the thing. My mouse goes crazy. Holy shit. Window content browser. I'm just wasting time again. Fancy little features that I'm trying to use. Can't you just fix a node once? Like tile the node and just copy the material? Oh, no, the tiling is not an issue. I actually don't have an issue, right? It's more like an artistic design decision, just saying like, do I gonna go crazy with the polygons and do nanite like crazy, or just don't? Like, is it suitable to use all the fancy features? Make sense? It does, right? This is, by the way, super horrible. This, what I'm currently doing is like it's like every material is a call. Every material is placed is a call from the engine. So you're trying to
reduce that as much as you can. Enjoying people, watching people's flow. Alright, alright. Yeah, no issue. That's fine. I could get detailed, but I shouldn't. Should work a little bit faster to it. So where does it go? We get different colors here. So this is white. We need windows, and I think that's the next thing. We just slam it on some window thingies. Why is my mouse like freaking out? So windows. Window. There we go. Is it downloaded? Great. Oh, it's really here. If I'm gonna start this, it's probably gonna kill my current existing power. This looks great. I like that. This one is interesting because I used those. Oh, let's say this one and this one. Oh, it's always. Let's play with these. We're gonna high quality. So if you're using nanite, you get 8K textures and lot 0. If you take in high quality, you get 4K and lot 0. So you're gonna just swap to all the objects to nanite, and you're just good. Why is I have to restart my PC? Somehow my mouse is like doing things. All right, small city. Where's city map? Small city. I'm gonna take a wall. All right, we're gonna add these. Okay.
See, these are a lot 0. Yeah, so what? Enable? Oh, okay. Oh, that's interesting. Is this gonna kill my PC? Let me save this project first. Ooh. I want it even loaded. Give me that, and pull those, and let's start it again. Oh. So Stacks, why do you use YouTube instead of Twitch for looking for, or just following someone? Wait, 120,000 files? I don't know. Okay, that's fair. I never use Twitch, I guess I'm a boomer. Could be thing. It might take a while. Actually, it loaded pretty good. With see? 5.1, they are pretty good. But obviously it's nothing that's loaded in, right? So can I, how do I play from here? Load from here? Can I just, I want to just have a little part of it. Move camera here. I really enjoyed that they actually, with 5.1, they added the dynamic loading shader thingy. All right. Here we go. I'm running off a laptop. Oh yeah. I mean, I get like i9 10,980 50 10,980 50 no 10,980 50, right? And 64 gigabytes RAM and a 3080, right?
Edit so much with 5.1, but yes, the shader is a lifesaver. Yeah, absolutely. I mean, I would have like doing the shader thing, like 10,000 shaders loading in. It's gonna take 20 minutes or something. Those are pixel assets. All of them. All of them. Great, loading textures, please. I like the video upload feature. A video upload feature? What is that? Wait, those are decals? Wait, what? Wait, what? Oh, God. I mean, it's running horrible, right? This is great. So good. You get all the parallax, have a parallax occlusion. This is great. You can just drag and drop videos of alpha channels into your scene. What? What kind of use case? Okay. I'm gonna use it for it. This thing doesn't make sense. It's like you can drive in here, but here's no gate. Right? Come on, load. Okay, those are the decals for... I get it. Okay. Those are the decals for this one. Okay. Let's hide those. So this is a ground actor. All right. I understand that. Like running with 70 FPS. This is, man, wow. This is crazy. Okay, so like making content with this app called IMI. It's basically lifelink on mobile, so I can just wait. So now I can use that for my facial senses and just drag and drop into UE. I'm actually playing around with this idea right now. Sounds interesting. So this is a static mesh. Wait, this is an actor. Wait, what is it? Wait, is it? It's an actor. It's just it's not a blueprint, right? Oh, instance random seeding. Oh, for textures, obviously. For watermark thingies. So, can I?
It's just seeding different. Maybe it's hosting a creators challenge right now, so people to win. Oh, sounds great. So how does it work? Like in I don't understand. Okay, a component that sufficiently renders multiple. Yeah, I get it. So those are the road parts, right? Always. No, there are different ones. Okay, so if I change the seed. Three-way vertex. Is it nanite? It is. Use fracture mass crack. Missing material function. Great. Do intersection. Okay. The whole. All right. Let's take another pick. Let's take. Can I choose this one? Oh, please. Okay, it's slamming on some things that I don't get. Okay, decals. Anyway, so the decals are. What are those? This is like an. Environment. Is it coming from? No, this is Houdini. We're using Houdini for things. City. Small city. Geometry. So those are the buildings. Okay. Let's take a different part. Oh. What's that? Oh, we just cut off. Okay. Can I give me a small one? Okay, this is a small one. The only one, right? City small road city kit. I don't get it. Ground seas mesh road kit road. Okay. So this is just an road piece. Okay. Shit. I wonder how they're adding. I wonder how they're adding the. I mean, it has to be working with decals, right? But I learned, and I don't know if it's still a thing, but I learned that decals are usually a bad thing.
Like, not super bad, but cost. Came with a cost, right? Gonna get some coffee and foods? Yeah. Unreal, please do something. These are instant matches. Okay. So they still working with instant matches in a doc. So we're creating a doc blueprint. Thrown in a bunch of textures, bunch of material, bunch of things, thing. Even if it's still a nanite object, because what they said is like, everything's gonna be nanite. So this is a floor. This thing is just plain things. So how do I using the texture? So those are the pillars and the pier deck. And the pier deck got some right. Macro variety. We just build total different materials and randomizing things like water puddles? It doesn't make sense, does it? Clean. Okay. Instance random seeds. Apparently it does nothing. Crashing. Right. That's a little bit frustrating, right? I think like they're gonna use, they have some crazy randomized noise pattern placement for the puddles. I guess. But we'll see. We will see. Yeah, don't.
I'm not sure. We'll see. I mean, basically, yeah, I think the texture is probably just having some kind of mask where you blend things. It could be one of the things. Let me load from here. No. Oh, we will see. But yeah, so if we... I'm not sure how, but... using a mask would work. Should work. There we go. Good. Let's go back to here or something. Oh, I have those. Okay. So what are those? Mid, floor, and the deck. Okay. We're not gonna start with the... let's take the middle, because probably it's easier. Alright. We got the middle. Position variation, debug, whiplash, roof, heck noise. The problem is I'm gonna open trash. Do trash. MF. This is kind of crazy. Holy shit. Hold on. Okay. So this is a sidewalk. So we're using a material instead of a material instead of a material instead. This is a material. What? Trash. Extra cell bombing. What? How? That's crazy. All right, so puddles. So if I click this, the puddle should disappear, right? Right. So how do I get my puddles back? Right. So macro verity, a verity. Like an... I don't know. Okay. Do trash.
I don't know. Okay. 2 cracks. I don't know. Where are the puddles? Grime. This is like huge. This is, oh god. Okay. So basically what you could try is is like adding, disabling all the things, see what it do. And what it does not. There's no cracks. Wait, what? Okay. Flat color. I don't know what is amp to trash. Do world noise. Do detail. There's something. So where am I? So grime. Base color to rotation UVs, okay? Cracks, crash. Puddles V2. Okay, so they using a kind of, that's great. This is great. We have basically an blending with an high texture. Do we have a randomized seed? Texture cell bombing behavior. That's I don't understand. Okay, multi MFPT color edge. Okay, that's also pretty crazy. Mask power. Okay, do we have different mask rooftop tile puddles? This puddle generator solves the whole thing. I mean, it is the same object, and we're randomizing layers of grime on the street part, I guess. So do detail. I don't know what is this. Detail scale. So trash is not doing anything. Okay. Crack should work the same way, I guess. Oh, wir werden wieder auf Deutsch wechseln. Also, es ist total abgefahren, aber ich weiß halt. Grime V2. Ja. Total wild. Ich muss ja. Ich verstehe. Aber die arbeiten ja nur mit Randomized Mask. Theoretisch. Oder auch nicht. Aber selbst die können sie ja randomisieren ein bisschen, ne? Sie können ja sagen, okay, pass mal auf, ich habe hier meine Texture und dann randomize ich die halt.
Was ist das? Virtual Streamed EC4 Final Alpha. Okay, ist nur eine Alpha-Map. Ja gut, reicht ja auch, ne? Und dann klappen die da den Kram drauf. Wild. Junge, wild. Plus Augen. Okay. Frage ist, wie baut man das vernünftig nach? Traurig, Junge, traurig. Prime V2. Mount. Ja, das ist eine Maske, sieht total kacke aus, eigentlich. Aber es geht ja wirklich nur darum, um die einheitlich aufzudrücken, weil ich glaube, wenn ich mir mal die Trash. Jucken drauf, ne? Die haben echt kein Displacement da drauf. Die sagen denen, ist mir egal. Tidewalk Master. Die nutzen halt von allen, das ist ein einziges Material und das reichen sie komplett durch. Bis wild. Paddles. Hier ist das Material. Das ist ein Material für alles. Hier sind Paddles. Ist das eine Function? Switch Param 1. Okay. Roof. Gen World Position. Okay, das ist eine Absolute World Position. Ich werde erschlagen davon, ne? MFI. Das ist Material Function für Paddles. Okay, da könnte ich gucken, ob ich die irgendwie rausbekomme. Nanite Material over... Oh Gott. So, und das da ist eine Rooftop Mask. Mask anything more than 1 meter off the ground. Use turn to puddles, grime on roof materials. Okay. Generate World Position. Okay, das ist cool. Das verstehe ich. Das macht Packed Noise. Mhm. Boah, ich glaube, ich muss mich damit... Wild, Junge, wild. Okay, das ist wirklich nur die Material Instance, ne? Und das ist ein Out Material Dings. Und das kommt dann am Ende da rein. Normal Blend Whiteout. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir hier machen. Das klauen wir uns jetzt mal. Klauen uns eine, was auch immer Texture Cell Bombing sein soll. Project. Jetzt Speedrun. So, First Person. Ja, ne? Ja. Okay, das klauen wir uns mal ganz dreist. Haben wir nämlich die Material Function. Mit der Material Function könnten wir theoretisch dann unsere vorhandenen Materials mixen und umbauen, sodass dann am Ende was Cooles halt rauskommt, ne? Dass wir auch Paddles machen können. Das ist halt so bauen, ja. Das Problem ist dann halt wirklich, mit Vertex Paint wäre das halt richtig nice. Nur man legt die halt übereinander. Müsste eigentlich nur klug sein, fertig.
Einfach mal klug sein. So. Das klauen wir uns mal. Wir wollen ja hier, Puddles, ne? Da gehen wir hier hin. Find Parent. So, die kopieren wir erstmal. Puddles. Okay. Reroute. Nennt sich das einfach ein... Was ist das denn? Reroute? Nee. Das ist ja eine... Was ist das denn? Node. Material Expression named Reroute Declaration. Reroute. Declaration Node. Ah ja, guck mal hier. So, das heißt, wir nehmen wieder. Wir nehmen die gerade mal raus. Und wir nehmen wieder. Brauche ich die Rooftop? No. Wait. No. Brauche ich denn überhaupt die Rooftop? Ne. Rooftop brauchen wir gar nicht. Okay. Heißt, was kommt denn da rein? Was auch immer MA ist. Wahrscheinlich das da? Und das da. So, und das Ding passen wir an. Aber ich weiß nicht, wie ich... Das ist doch eine Material Function. Aber die müsste ich doch auch bauen. Also, die müsste ich ja auch irgendwie aus irgendwas bauen. Aber ich muss ja... woher kommt die denn? Ich muss ja irgendwie die Dinger deklariert haben. Ich muss ja die... Find Parent. MS-Paddle, da ist die Function. Okay, ja. Okay, verstehe ich. So, ja. Und jetzt können wir hier sehen, woher das Ding kommt. Okay, verrückt. Das ist schon mal gut. Haben wir die mit rübergenommen? Okay, ja. Und zwar ist es... Paddles. Hier, Material Function. Okay, damit wird das habe ich gesucht. Okay, super. Dann machen wir das andere Ding mal zu. Das killt nämlich echt unsere Engine. Nein. Und safe.
Genau, den kenne ich schon. Den Motherfucker Puddle Layer. Und jetzt gucken wir mal. Das heißt, wir nehmen uns hier den Block und sagen dem Boy, du bist Puddles und du nutzt mal bitte mein Puddle Material. So, wir stoßen aber schon auf ein Problem, weil... Doch, hier unten ist es. Guck da. Mein Puddle. So. Zack, zack. Zack. Puddles. Keine Puddles. 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 Was? Wir machen mal ein bisschen dunkler, damit man ein bisschen mehr sieht. Puddles. Color, Edge, Multi, was auch immer. Detail, Texture. Scale Pattern. Scale Global. Okay. Also Puddles. Cool. Richtig cool. So, die große Frage ist, Rooftop Tile, Puddle. Okay, das ist eine Height Texture, um zu deklarieren. Muss natürlich nach einem bisschen ordentlich aussehen, ne? Okay, das ist schon mal stark. Color Mask Power. Okay, warte mal, ich muss die Puddles besser sehen können. Okay. Color Multiply. Okay. Okay, was auch immer AMT heißt. Edge Height. Okay, und ein wilder Wert. Scale Global. Und das gefühlt einfach gar nicht. Shoe Prints. Okay, krass. Das ist wahrscheinlich dann, wenn das Ding, wenn hier der Wert auf 1 steht. Okay. Oder auch nicht. Material, Function, Puddle, irgendwas? Auch nicht. Height Noise. Ja, aber wir nutzen keine Height. Ich glaube, das können wir mal rausnehmen aus der Function, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. So, genau. Wir haben hier Enable MFPD. Ja, das ist mir klar, aber was ist MFPD? Material, Function. Puddle Height. Height in, Pedal Mask. Normal Rough and Specular Color.
Spuckst du alles zusammen, blurbst den ganzen Kram mit irgendwelchen wilden Sachen, also mit den anderen Sachen, die es davor existiert hat. Okay, Puddle Detail. MFPD. Texture Cell Bombing. Fuck, Junge, was ist denn ein Texture Cell Bombing? Ändert doch gar nichts, oder? Okay, random mag er nicht. Cell Noise. Schieß nicht. Okay, wir kommen der Sache aber nur näher. Was wir vielleicht machen müssten, wir müssten irgendwo so ein... Wir müssten irgendwo noch einen Randomizer reinbauen. Ich meine, das ist schon relativ stark, ne? Wenn du überlegst. Ich muss ja eigentlich nur ein Offset reinbringen und dann das Ganze randomisieren. Irgend so ein Seed Generator und dann Puddle Edge, Do Soft, Height, Roughness, okay. Noise Scale. 1. Wait. Wirklich ein sehr kleiner Wert. Okay, warte mal, wir gehen mal auf 4. Ja, also ich meine, wahrscheinlich wird es reichen für den Anfang. Weil wir haben... Wir probieren das jetzt mal aus. So, das heißt, wir haben hier unseren Spaß. Den da, den Boy. Dann haben wir den Boy. Das ist ja alleine schon durch die World Position. Ja, wir sehen ja allein schon, wo das Ding liegt, dafür gibt es ja schon... Es ist ja schon passend. Okay. Okay, cool. Fängt schon an, mir langsam zu gefallen. Jetzt könnte man theoretisch das gleiche ja mit einem Grime machen. Ne? Das heißt, wir würden sagen, okay, die Wände, die kriegen einen Grundgrime. Irgend so ein Schmutz. Jetzt ist die Frage, setze ich mich damit mehr auseinander, zu sagen, okay, ich will anhand der Höhe eines Objektes, das mache ich aber offstream, Höhe eines Objektes definieren, will ich auch von unten den Dreck haben? Und wenn ja, dann muss das ja irgendwie kombinieren. Wahrscheinlich macht das Sinn halt. Und dann brauche ich halt irgendeine Noise Mask. Oh Gott. Das ist wild. Aber ich mache das offstream. Wie lange sind wir online? 3 Stunden. Ich glaube, es sollte reichen. Wahrscheinlich eh keiner aktiv da. Auf jeden Fall gefällt mir der Dings viel besser. Detail der Wand durch das Displacement anstatt einfach nur flach. Das macht schon viel aus. Das ist so ein bisschen, das sieht man halt hier, glaube ich, stark. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream überhaupt sehen kann dann. Okay, das heißt, ich müsste den Dreck... Achso, das wollte ich ja noch angucken.
Wie haben die das denn? Das schauen wir uns auch gerade an. City Sample. Safe. Geil, ne? Oh no. Wow, es sind schon wieder Bots, die Dings spam. Die Kategorien. Gut, Map. Small City Map. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Ansätze, um die Problematik oder die Thematik zu lösen. Also entweder ich painte halt oder ich mache Decals drauf. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich sogar am einfachsten. Also ich kann ja hingehen und sagen, okay, gib mir Street. Gut, das sind jetzt Boden-Decals. Jetzt eher wahrscheinlich uninteressant. Stain. Ja, das ist von der Wand. Leakage, Metal Mod Stone. Das sind Bodendecals hauptsächlich. Debris ist auf dem Boden. Damage, aber Patches. Da kann ich halt, da kann ich halt Dreck generieren. Weiß ich nicht. Ist schon richtig. Werde ich wahrscheinlich auch nutzen. Aber ich suche eigentlich jetzt zum Beispiel Leakage. Teile. Aber das ist im Leakage ist halt von oben. Ne? Also streng genommen müsste ich das mit Imperfection kombinieren. Aber da weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung. Aber eigentlich nutze Imperfection dann halt, um Materials ein bisschen aufzubohren. Aber ich bin echt noch nicht so... Weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht so, wie ich das haben möchte. Oder es ist eigentlich total irrelevant, weil das Gesamtbild nachher darüber entscheidet, wie es aussieht.
Ne, also bei hier ist es schon. Müsste man gucken. Ist es eigentlich nicht, ne? Nur eine Parallax, bisschen Ambient Occlusion. Hier sieht man das zum Beispiel, ne? Hier der untere Part ist ein bisschen dirtier. Das anklicken? Das nicht anklicken? Okay. Warum kann ich das nicht anklicken? Hier ist das ein Ding. Wait, was ist das denn hier? Okay. Ist nicht perfekt. Ist wahrscheinlich nicht wegen allem geladen. Hier sind die Paddles. Das ist geschickt verpackt. Hier ist es nicht so, ne? So, das ist natürlich so die Frage jetzt. Okay, wir nehmen das Building mal und sagen, okay, du bestehst aus ich würde gerne irgendwas anderes nehmen, was vielleicht nicht ganz so riesig ist. Wahrscheinlich ist es scheißegal und niemand interessiert ist. Da sollte ich, glaube ich, viel mehr drauf achten. Weil hier ist es auch nicht, ne? Der untere Bereich ist einfach nicht davon betroffen. Und hier ist es sichtbar. Mal gucken. Plaza Medium. Gucken wir mal rein. Vielleicht ist da eine gute Sache. Viewport. Ich tippe mal darauf, dass die Steine so gemacht worden sind. Hier ist ein schönes Beispiel, ne? Also man sieht ja halt von unten nach oben so ein bisschen. Aber ja, das ganze Modell. Wir haben aber trotzdem eine Grime Mask dafür. Ich bin mal gespannt, ob das Edge Puddle. Okay, wir nehmen mal Trash. Ja, die haben halt einfach den Boden dunkler gemalt. Das ist keine dynamische Maske, die jetzt den Dreck basiert auf World Position irgendwie draufkloppt, sondern der untere Part ist einfach dunkler. Aber die Grime Mask Sache würde mich trotzdem mehr interessieren. Es gibt nämlich es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Das ist so unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Aber die Arbeit mit dem Vertex, no, okay, die machen einen anderen Battleground. Deep Contrast. Vertex Normal. Weiß ich nicht. MFE Battleground. Hier habe ich das schon, ne? Crash. Macrovariate. Prime. Scale Grunge World Alignment. World Position. Texture Side. Alignment Texture Offset. Texture Cell Bombing. Was ist Texture Cell Bombing?
Okay, ich glaube, das werde ich mir mal durchlesen. Ich glaube, das werde ich mir mal alles durchlesen müssen. You have it duplicated and change the sample node sampler source. Texture cell bombing. Texture bombing takes a tiling texture input and blends multiple samples with offset coordinates with some flipping and rotation in order to reduce tiling artifacts. It blends to neighbors so it can be used with any texture, not just texture tiles with borders. The implementation works okay. Ach krass. Verrückt. Ich glaube, du musst echt Mathe studiert haben, ne? Okay, wow. Okay, ich werde mir mal ein paar Sachen durchlesen auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir nochmal dran. Die Frage ist dann, ob es in meiner Szene halt Sinn macht. Wahrscheinlich nicht, weil ich sollte es einfach fertig machen erst und dann kann ich mir die neuen Sachen aneignen, ne? Ja, aber das werde ich jetzt auf Stream erstmal machen. Lesen wir mal durch, was der Typ da rausgehauen hat. Was ist das? RDX Texture Tool. All Anomalous Resize. Optimizing Textures. Ja, okay. Gut. Dann bedanke ich mich bei jedem, der da war. Jetzt auch noch jemand da ist. Und ich wünsche viel Spaß, einen schönen Abend und wir sehen uns vielleicht oder wahrscheinlich am Montag. Bis dann.